மேம் விட்டு விட்டு கேக்குதா? கேக்குதா? இப்பதான் மேம் கேக்குது. கேக்குதா? எஸ் மேம், இப்பதான் மேம் கேக்குது. ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட். காலேஜ்லாம் நடக்குதா உனக்கு? நடக்குது மேம் காலேஜில். எந்த டைமிங்கு? மார்னிங் 9 to 1:30 மேம். அவ்வளோதானா? எஸ் மேம். சரிம்மா, நான் உனக்கு இந்த வீக்கில் போர்ஷன்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். சரியா? மோஸ்ட்லி இந்த வீக்கில் ஃபினிஷ் ஆகிடும். அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1 டே எடுத்துக்கும். ஓகே மேம். நாளைக்கு இந்த யூனிட் லாஸ்ட் யூனிட் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் இருக்கு இல்லையா, ப்ராபபிலிட்டி. எஸ் மேம். அதையும் பார்த்துடலாம். சரி, இந்த வீக்கில் நான் மோஸ்ட்லி ட்ரை பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நான் கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து கொஷின்ஸை சில சென்ட் பண்ணுறேன். உன்னால் ட்ரை பண்ண முடியுதான்னு பாரு. ஆன்சர் போட முடிஞ்சா எனக்கு சென்ட் பண்ணு. ஓகே மேம். சரியா? சால்வ் பண்ணு. ஓகே மேம். மெத்தட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் தானே லாஸ்ட்டாக பார்த்தது? எஸ் மேம். மெத்தட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸில் லாஸ்ட்டு 4 ப்ராப்ளம் போட்டோம் மேம். மேம் அந்த ஒரு இது டவுட் இருந்துச்சு மேம். எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல டவுட் இருந்துச்சு மேம். மேம் Peter, மேம் not voice. Sound going. Sometimes going. Hello. Hello. What? Anything a little this What is this? What using is happen. This and all will you lose will go. What problem? That Expense do. What? battery have. Keep on extra one. Yeah, she went down. Still not joining. I am late to doing extra means she's extra late to doing. Off keep Kavitha at least. மேம் கேக்குதாம்மா? எஸ் மேம் கேக்குது மேம்.
எழுதிக்கோமா. லாஸ்டா என்ன சொன்னேன்? மேம் இல்ல மேம், இது சம்மேஷன் xi minus x bar whole square s ஸ்கொயருக்கு வந்து ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்து சொல்றேன்னு சொன்னீங்க மேம். அதாம்மா நான் சொல்றேன், எழுதிக்கோ. அது இந்த மெத்தட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட் முடிச்சுட்டு அந்த சாம்பிள் வேரியன்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே மேம். கேக்குதா? கேக்குது மேம். கேக்குது மேம். It is the most popular technique for deriving estimators. It is the most popular technique for deriving estimators. Let x1, x2, etc. xn be a random sample. Let x1, x2, etc. xn be a random sample from a distribution that depends on one or more unknown parameters, theta 1, theta 2, etc. theta m, with PDF or PMF, f of xi, theta 1, theta 2, etc. theta m, first point wise எழுதிக்கோமா. first, when regarded as a function of theta 1, theta 2, etc. theta m, when regarded as a function of theta 1, theta 2, theta m, the joint PDF or joint PMF, JPMF or JPDF, of the joint PMF or PDF of x1, x2, etc. xn, L of theta 1, theta 2, etc. theta m, which is equal to product of I equal to 1 to n, f of xi, theta 1, theta 2, etc. theta m, is called the likelihood function. Second one, if u1 of x1, x2, etc. xn, u2 of x1, etc. xn, etc. um of x1, etc. xn is the m tuple tupl, m tuple that maximizes the likelihood function, then theta I cap equal to ui of x1, etc. xn, ui of x1, etc. xn is the maximum likelihood estimator of theta I, is the maximum likelihood estimator of theta I for I equal to 1 to m, is the maximum likelihood estimator of theta I for I is equal to 1 to m. Third one, Yes, the ma'am. corresponding observed values of the statistics,
இது அப்படியே எழுதுமா u1 of x1 to xn, u2 of x1 to xn, etc. um of x1 to xn are called the maximum likelihood estimators of theta I. The corresponding observed values of the statistics u1 of x1 x2 xn, u2 of x1 to xn, etc. um of x1 to xn are called the maximum likelihood estimators of theta I for I equal to 1 to m. Properties of MLE, maximum likelihood estimator. Properties of MLE, the maximum likelihood estimator. First one, the MLE of a parameter is a consistent estimator. The MLE of a parameter is a consistent estimator. Second one, the MLE is asymptotically normally distributed. The MLE is asymptotically normally distributed with mean 0 and variance with mean 0 and variance 1 by r square of theta, where r square of theta equal to E of dou by dou theta of log of L of x comma theta the whole square expectation, where r square of theta equal to E of dou by dou theta of L of log L of x comma theta the whole square. Third one, the MLEs are most efficient and best asymptotically normal estimator. The MLEs are most efficient and best asymptotically normal estimator. Best asymptotically normal estimator. Fourth one, if there exists a sufficient estimator for the parameter theta, if there exists a sufficient estimator for the parameter theta, then the MLE of theta is a function of mu. Sufficient இன்னும் நடத்தலமா உனக்கு? இல்ல மேம். If there exists a சொல்லுங்க. If there exists a sufficient estimator for the parameter theta, then the MLE of theta is a function of mu. Then the MLE of theta is a function of mu. Fifth one, the MLEs are not necessarily unbiased. The MLEs are not necessarily unbiased. But an MLE multiplied by a constant is unbiased. But an MLE multiplied by a constant is unbiased. Sixth one, the MLEs possess the property of invariance. The MLEs possess possess the property of invariance. That is if theta cap is a MLE of theta, if theta cap is a MLE of theta, then
then u of theta cap is also the MLE of u of theta. U of, if theta cap is the MLE of theta, then u of theta cap is also the MLE of u of theta. Yes, ma'am. To find the next இதில் எழுதிக்கோமா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது to find the MLE of theta, to find the MLE of the parameter theta, to find the MLE of the parameter theta, solve dou by dou theta of log L equal to 0. Solve dou by dou theta of log L equal to 0, where L equal to L of xi comma theta, which is equal to product of I equal to 1 to n f of xi comma theta. அதில் எழுதிக்கோ, provided the condition is dou square by dou theta square log L is less than 0. Provided the condition is dou square by dou theta square log L is less than 0. Example, x1, x2, etc. xn is a random sample from the x1, x2, etc. xn is a random sample from the point binomial distribution, with parameter p. Find the MLE of p. Find the MLE of p. So always we are finding the estimators only for parameters, not for statistics. So here the parameter they are telling to find, the parameter is p. So first we have to write the PMF of the binomial distribution. PMF of point binomial distribution is, point binomial distribution என்னமா? The PM of NCX, P power X, Q power N minus X. Point binomial, வெறும் binomial distribution na வேற, point binomial distribution na வேற. ஞாபகம் இருக்கா point binomial distribution na? P power X, Q power N minus X, sorry 1 minus X. இது எதோட function? இது எதோடைய PMF? Point binomial distribution. இன்னொரு நேம் என்ன? Point binomial distribution. Bernoulli distribution. Bernoulli distribution. So yeah, this is the PMF of Bernoulli distribution or point binomial distribution. First we have to find the likelihood function. So likelihood function is L is equal to summation xi. Here the parameter is P, which is equal to P of x1 comma P, P of x2 comma P, etc. P
P of xn comma p, that is product of I equal to 1 to n p power x q power 1 minus x. So எங்கெல்லாம் வந்து x1 x2 வருதோ அங்கெல்லாம் இங்க என்ன வரும்? p power x1 q power 1 minus x1, p power x2 q power 1 minus x2, etc. p power xn q power 1 minus xn. So அப்ப என்ன வரும் ப்ராடக்ட்? p power summation xi xi q power q power n minus summation xi. n minus summation x. So next one, we have to take to find the MLE of the parameter dou by dou theta of log L equal to 0. Provided the condition is dou square by dou theta square log L is less than 0. So to find the parameter MLE of theta, that is we have to differentiate with respect to theta. Here theta is parameter p. So first we have to take log L. So log L is equal to log Summation xi log of p summation xi log p plus n minus summation xi n minus summation xi log of 1 minus p. 1 minus p. So now we can differentiate with respect to p. Differentiate with respect to theta p. P. Dou by dou p with respect to p. What is summation xi ma? Ma'am, Summation xi. summation x is equal nx bar. Liya, x bar equal to summation Yes, x by xi by n. summation xi by n. So dou by dou p of And log L, which is equal to nx bar by p minus next bar by n p, minus nx bar by n minus 1 minus p. Okay, 1 minus p. so that is nx Yes, bar ma'am. minus nx bar p minus np or pn plus np x bar whole divided by pq. So this and this PQ. cancel. So n into x bar minus p divided by pq. So this is the value of dou by dou p of log L. So now put a dou by dou p of log L equal to 0. So what we are trying to find ma? Estimator for the parameter. கேக்குதாமா? Yes, ma'am. கேக்குது ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, put dou by dou p of log L equal to 0. So therefore, n into x bar minus p divided by pq equal to 0. So x bar minus p equal to 0. P equal to x bar. So what is the MLE of p? X bar is the maximum likelihood estimate for the parameter p. Ma'am, சொல்லுமா.
இப்பதான் மேம் கேக்குது. கேக்குதா? உனக்கு நிறைய நெட்வொர்க் Yes, ப்ராப்ளம் ma'am, இருக்குல்ல? நான் பேசுறது லேட்டா ரீச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு. மேம் இல்ல மேம் இப்பதான் மேம் கரெக்டா கேக்குது. ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா கேட்டுச்சு மேம், நடுவுல கொஞ்சம் கேட்கல மேம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன். ஸோ இதுல வந்து உனக்கு என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படின்னா டோ ஸ்கொயர் பை டோ பி ஸ்கொயர் log L is less than 0. That is நெகட்டிவ்ல வரும். கிடைக்கும். Yes, ma'am. புரியுதா? அது சால்வ் பண்ணணுமா? நெகட்டிவ் வேல்யூ சால்வ் பண்ணணுமா? இல்ல வேண்டாம் மேம். ஸோ அது கண்டிஷன் உனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். சரியா? நம்ம பேராமீட்டர் மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். எதுக்கு? ஓகே மேம். எஸ்டிமேட்டர் ஃபார் த பேராமீட்டர். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் x1 x2 etc xn is a random sample from the Poisson distribution. x1 x2 etc xn is a random sample from the Poisson distribution with parameter lambda. Obtain the MLE of lambda. So what is P of x comma lambda, which is equal to e power minus lambda power x by x factorial. So what is log L, likelihood function? L is equal to, so product of x1 e power minus lambda power x1 by x1 factorial, e power minus lambda power x2 by x2 factorial, etc. e power minus lambda power xn by xn factorial. So what is the product? E power minus n lambda. Lambda power summation xi divided by n x factorial. xn factorial. Product la thana irukudilla. x1 factorial, x2 factorial, etc. xn factorial. So now we have to differentiate, we have to take log. After that, differentiate with respect to the parameter lambda. Minus n lambda. Log L is equal to summation n lambda plus summation xi lambda. Log lambda. Log lambda. Yes, log lambda minus log of x1 factorial, x2 factorial, etc. xn factorial. So now we have to differentiate with respect to lambda. So minus n plus summation xi by lambda, that value is 0. So put dou by dou lambda of log L is equal to 0. So therefore minus n plus nx bar the change pannalam summation xi, which is equal to 0. So n equal to nx bar by lambda. Nn cancel, so lambda equal to x bar. So x bar is the MLE of the parameter lambda. Yes, ma'am. Next sum. Next for exponential distribution. Parameter is lambda e power minus lambda x. Lambda e power minus lambda x. So exponential is a continuous. So f of x comma lambda equal to e power, lambda e power minus lambda x. So what is L function and what is log L and what is the parameter MLE of lambda?
என்னம்மா ஆன்சர்? X bar, ma'am. X bar. X bar is the MLE of parameter lambda. Log L என்ன வந்தது? Ma'am, log L, log of lambda plus minus n lambda summation xi, ma'am. மறுபடியும் சொல்லுமா? log lambda plus minus n lambda summation xi. L வேல்யூ சொல்லு. Ma'am, lambda e power minus n lambda summation xi. என்னம்மா சொல்ற? டிஃப்ரெண்டா சொல்லிட்டு. L ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? lambda e power minus lambda x1, lambda e power minus lambda x2, etc. lambda e power minus lambda xn. இல்லையா? சோ அப்ப என்ன வரும்? Yes, ma'am. என்ன வரும்? Lambda e power minus n times lambda summation xi. இருக்கு இல்லையா? lambda 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 n times lambda என்ன வரும்? lambda power n இல்லையா? lambda power n. Yes, ma'am. e power minus lambda பவர்ல இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸ் லாம்டா காமனா எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? x1 plus x2 plus etc. xn. that is summation xi. Summation xi. ஓகேவா? so log L என்ன வரும்? இப்ப n log lambda plus வரும், u log cancel ஆயிட்டு பவர்ல இருக்கிறதுல ஒரு மைனஸ் வருது, so summation minus lambda summation xi. ஓகேவா? so dou by dou lambda of log L is n by lambda minus nx bar. this lambda value 1 ஆயிடும், summation xi nx bar னு எழுதிக்கிறேன். so which is equal to 0 meaning n by lambda equal to nx bar. so n cancel ஆகும், therefore lambda equal to 1 by x bar. கிடைக்குதா? Yes, ma'am. Next, normal population. Let x1, x2, etc. xn be a random sample from the normal population with the density function f of x comma mu comma sigma square. f of x comma mu comma sigma square, which is equal to 1 by sigma root of 2 pi e power minus 1 by 2 sigma square summation xi minus mu the whole square. summation ஒரு நிமிஷமா. Yes, ma'am. so இது வந்து single function இல்லையா? so that is e power minus 1 by 2 x minus mu by the sigma the whole square ன்னு வரும். கரெக்டா? புரியுதாமா? Yes, ma'am. okay. find the MLE of first one mu when sigma square is known. second one sigma square when mu is known. that meaning first subdivision is find the MLE of mu Sigma. when sigma square is known. that is here unknown parameter is mu. So you have to differentiate with respect to mu. First we have to write the L function. L function. Likelihood function. So second case pathina find the MLE of sigma square when mu is known. That means you have to differentiate with respect to sigma square. Sigma square. So we want
this parameter in this function. So inga sigma square இருக்கு, இங்க என்ன இருக்கு, sigma இருக்கு. So sigma squareல இது எப்படி மாத்தலாம்? root of sigma square. Root of sigma square. Or இத ஃபுல்லாவே எப்படி எழுதலாம்? Root of 2 pi sigma square. என்னமா சொன்னா? root of 2 pi sigma square. whole power 1 by 2 இல்லையா? So sigma square 2 pi whole power root sigma. Okay. So இங்க so இது வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம். ஓகேவா? f of x mu sigma square which is equal to into e power minus 1 by 2 sigma square x minus mu the whole square. So now we have to find the likelihood function L. So எந்த இடத்துல எப்படி வரும்? இந்த terms அப்படியே n terms ஆ இருக்கும் இல்லையா? So இது வந்து ப்ராடக்ட்ல n terms போச்சுனா அப்ப என்ன வரும்? The 1 by root of 2 pi sigma square whole power n e power minus 1 by 2 sigma square summation xi minus mu the whole square. இது பவர்ல n வரும் இல்லையா? Yes ma'am. இந்த term அப்படியே n times னா பவர்ல n meaning. That means sigma square 2 pi whole power 1 by 2 whole power n by 2. That means whole power n means n by 2. n by 2. புரியுது இல்லையா? Yes ma'am. Okay, next இங்க அங்க e power minus 1 by 2 sigma square summation xi minus mu the whole square. Minus mu the whole square. Okay. So next we have to differentiate with respect to next log L. Differentiate with after that differentiate. Okay. Differentiate log with respect to first the ஒரு ப்ராடக்ட் வரும், இது ஒரு ப்ராடக்ட்ல வரும். So first இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்குது நியூமரேட்டர் சொல்லு minus n by 2 log of sigma square 2 pi அப்புறம் minus 1 by 2 sigma square summation xi minus mu whole square. Okay. So next differentiate பண்ணணும் with respect to sigma square. So first termல mu இல்லையா? So அப்ப என்ன ஆகும்? 0. Second term minus 1 by 2 sigma square. Then x power n is nx power n minus 1. So 2 summation x minus mu into minus 1. That is which is equal to 2 cancel minus plus. So 1 by sigma square summation xi minus summation mu. எழுதலாமா பிரிச்சு? So which is equal to என்ன போடலாம்? டைரக்டா 0. x bar n minus n mu by minus n mu equal to 0. to 0. So mu is equal to x bar. So this is the MLE of mu is x bar when sigma square is known. Next போலாமா? So next with respect to sigma square, here you have to take log L. Yeah, so log L வந்து finish ராமா ரப் பண்ணிடவா? Yes ma'am. So இங்க பாத்தீங்கன்னா log L is equal to minus by 2. நமக்கு தேவை sigma square தான் இல்லையா?
So இத log mn இருக்குது இல்லையா, log m plus log n ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம். That is Yes. log sigma square plus Plus log 2 plus log of pi. log 2 pi, that is constant. Okay. Okay va, minus 1 by 2 sigma square summation xi minus mu the whole square. Next dou by dou sigma square of log L. So this term 0 ஆயிடும். First term என்ன இருக்கு, log sigma square, that is 1 square. by 2 sigma square. Hmm. Okay va, log x means 1 by x. Next இது என்ன 1 by x ஃபார்ம்ல இருக்கு. sigma square பிளேஸ்ல x இருக்கிறதா இருக்கும். 1 by x னா என்ன, ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus 1 by x Minus square. x square வரும். So minus already இருக்கு, so plus 1 by 2 x இருக்கிற இடத்துல x square வரும், ஆல்ரெடி இங்க ஸ்கொயர் இருக்கிறதால sigma power 4 summation xi minus mu the whole square. So this is equal to 0. Therefore, so in the minus term அந்த side கொண்டு போயிடுறேன். So 1 by 2 sigma power 4 summation xi minus mu the whole square is equal to n by 2 sigma square. Okay va? So இப்போ என்னென்ன கேன்சல் ஆகுது, 2 2 கேன்சல் ஆகுதா, ஒரு sigma square கேன்சல் ஆகுது. So remaining வந்து whole square is equal to n2 sigma square. n by n இல்ல 2 sigma square எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இல்லையா. So n equal to 1 by sigma square summation xi minus mu the whole square. That is sigma square equal to summation whole square divided by n. n. So நேத்து நான் ஒன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, sample variance தான். Yes ma'am. So sample variance formula ஞாபகம் இருக்கா? Yes ma'am. Expectation of s square தானே? இல்ல, sample variance only s square. s square ஓட formula வந்து yes ma'am. Yes ma'am. என்ன formula? Variance of s square வந்து 2 sigma power 4. Variance இல்ல, only samples variance. Sample variance denotation என்ன? s square. s square. s square க்கு ஒரு formula கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கா? denominatorல n minus வரும்னு சொல்லியிருந்தேன். s square க்கு வந்து summation xi minus x bar divided by n minus 1. Summation xi minus x bar divided by n minus 1. இந்த whole square தான் கொடுத்தேன். xi minus x bar x bar whole square ma'am. இருக்குதானே? yes ma'am இருக்குது. ஓகே. சோ இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் பாத்தீனா இதுதான் சிக்மா ஸ்கொயரோட வேல்யூ. ஓகேவா? சோ இதிலே வந்து s square equal to summation xi minus x bar the whole square divided by n லயும் ஃபார்முலா இருக்கு. சரியா? சோ இது ஃபார்முலா means for s square this is the only formula. இது எப்ப யூஸ் பண்ணுவன்றத நான் சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல. சோ சிக்மா ஸ்கொயருக்கு பாத்தீனா xi minus mu வரும். That is here population mean, here sample mean. Sample mean. Denominator n இங்க n minus 1. மேம் சொல்லுங்க. எனக்கு போர்டு வந்து ரைட் சைடு தெரியல மேம். ரைட் சைடுல பாதி தெரியல மேம். அந்த மெத்தட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் லைக் அப்புறம் இப்போ ஓகே மேம். இப்போ ஓகே மேம். தெரியுதாமா? எஸ் மேம். ஓகேமா. சோ இப்போ வந்து s ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா அப்படினா அது இது மட்டும் தான். சரியா? சமேஷன் xi minus x bar the whole square by n minus 1 and sigma square ஃபார்முலா பாத்தீனா sigma ஸ்கொயர்ங்கிறது பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ் இல்லையா? அப்ப மீன் என்ன வரும்னா பாப்புலேஷன் மீன் வரும். பாப்புலேஷன் மீன். இங்க வந்து சாம்பிள் வேரியன்ஸ்க்கு வந்து சாம்பிள் மீன். சாம்பிள் மீன். சோ இங்க வந்து n வரும், இங்க n minus 1 வரும். ஓகேவா? சோ இது வந்து நான் n எப்ப யூஸ் பண்ணனும்ன்றத நான் சொல்றேன். இது முடிச்சிட்டு சொல்றேன். சரியா? சோ நெக்ஸ்ட் வந்து
So என்ன பார்த்தோம் இப்ப? This is the MLE of the parameter square. The sigma square. Next, find the MLE of the parameter theta. Find the MLE of the parameter theta of the distribution given by f of x comma theta equal to 1 by alpha factorial theta power alpha plus 1 x power alpha e power minus x by theta 0 less than x less than infinity, where alpha is known based on a sample of size n, where alpha is PDF வந்து 1 by alpha factorial theta power alpha plus 1 into numerator x power alpha e power minus x by theta. So இதுல parameter எதுமா alpha known சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? So two parameter alpha and theta இருக்கு. We have to find the parameter MLE for the parameter theta. Alpha is known parameter. So first find the likelihood function. So what is L? Just in ஒரு இது ப்ராடக்ட்ல இருக்கு, அப்ப n டைம்ஸ் வரும் பவர்ல. 1 by alpha theta power n whole power n theta power n into alpha plus 1 எழுதலாமா? புரியுதா? Next, x1 alpha, x2 alpha, etc. xn alpha. இல்லையா? summation xi whole power alpha e power minus summation xi by theta. So you have to differentiate with respect to theta மாங்க. First log எடுக்கணும். Log of L is equal to minus log of இந்த இடத்துல கரெக்டாமா அது? summation xi. இது பவர்ல என்ன இருக்கு? power e power minus x by theta ma'am. e power minus summation xi by theta. இது ஓகே. நான் கேக்குறது இங்க x1 power alpha, x2 power alpha, etc. xn power alpha. இது எப்படி எழுதுவ? சம்மேஷன்ல எழுத முடியும். product of xn power alpha தான வரும். xi power alpha தான வரும். இதெல்லாம் ப்ராடக்ட்ல தான இருக்கு. so summation வராது. சம்மேஷன் வராது, ப்ராடக்ட்ல வரும். That is product of I equal to 1 to n xi power alpha.
So anyhow, you have to differentiate with respect to theta only. 0 ஆயிடும். 0 ஆயிடும். So log எடுத்தேனா போடுறியா கரெக்டா? Yes, ma'am. So what is the MLU of theta? Theta is equal to n alpha plus 1 divided by x bar. Theta equal to n alpha plus 1 divided by x bar. நல்லா போடு. With respect to theta தானே மேம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். ஆமா ஆமா. log L எடுத்தா என்ன வருது? minus n log of alpha factorial minus n minus alpha factorial minus n alpha plus 1 log theta minus n alpha plus 1 log theta plus alpha log of summation xi product xi minus summation xi by theta. okay correct. So dou by dou theta of log L is second term is minus n into alpha plus 1 divided Plus by 1 divided by theta. Third term 0, again fourth term this is nx bar divided by theta, so which is equal to 0. So ஒரு term Ma'am, என்னமாச்சு மைனஸ்ல வருது? minus nx அது வந்து plus summation xi by theta square தானே மேம். with respect to theta தானே மேம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். ஓ இங்க வந்து log மட்டும் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் லாஸ்ட் term log இல்ல, so that is Last log கிடையாது. by theta square 1 by theta minus 1 by theta square, so plus theta square Summation xi by theta square. x bar theta square equal to n into alpha plus 1 by theta. So n cancel, ஒரு theta cancel ஆகும். So n வராது மேம். இது நியூமரேட்டர்ல n வராது மேம். alpha by n alpha plus 1 divided by x bar. x bar by alpha plus 1. theta அந்த சைடு போகும், alpha plus 1 அந்த டிவிஷன்ல வரும். பாரு கரெக்டா? Yes ma'am. முடிச்சிட்டியா? Yes ma'am, முடிச்சிட்டேன் ma'am. Obtain the MLE of theta obtain the MLE of theta in the PDF f of x comma theta equal to 1 plus theta x power theta. அடுத்த क्वेश्चन எழுதிக்கோ. Obtain the MLE of theta with PDF f of x comma theta equal to f of x comma theta equal to e power minus x by theta into x power p minus 1 divided by theta power p into root p, where p is known.
where P is known. So only you have to differentiate with respect to theta. Theta. So இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் நீ ட்ரை பண்ண இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோ log of product of xi I equal to 1 to n which is equal to summation log xi. Next, sufficient estimator. Sufficient estimator. The statistic theta cap, the statistic theta cap is a sufficient estimator, is the sufficient estimator of the parameter theta, if for each value of theta cap, if for each value of the conditional கேக்குதாமா? Ma'am, இல்ல ma'am. For each value of theta cap. கேக்குதா? இல்ல மேம், விட்டு விட்டு கேக்குது மேம். மேம் கேக்குதா இப்ப? கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி கேக்குது மேம். The statistic theta cap. The கேக்குதா? The statistic theta cap is sufficient estimator of parameter theta if each value of theta cap. If each value of theta cap, comma, the conditional probability distribution or density, the conditional probability distribution or density of random sample, the conditional probability or density of random sample x1, x2, etc. xn given theta cap equal to theta star, given theta cap equal to theta star is independent of theta, is independent of theta. Next, factorization theorem. Fisher-Neyman factorization theorem. Let x1, x2, etc. xn, let x1, x2, etc. xn denote random variables with JPDF or JPMF, joint PDF or joint PMF, f of x1, x2, etc. xn, comma theta, which depends on the parameter theta.
which depends on the parameter theta. Then the statistic y equal to u of x1, x2, etc. xn is sufficient for theta. Then the statistic y equal to u of x1, x2, etc. xn is sufficient for theta if and only if the PDF or PMF can be factored into two components. That is f of x1, x2, etc. xn comma theta, which is equal to phi of u of x1, x2, etc. xn comma theta into h of x1, x2, etc. xn. Where phi is a function that depends on the data x1 comma x2 comma etc. xn only. That depends on the data x1 comma x2 comma etc. xn only through the function u of x1 x2 etc. xn, through the function u of x1 x2 etc. xn, and the function h of x1 x2 etc. xn and the function h of x1 x2 etc. xn does not depend on the parameter theta. So இதுல வந்து sufficient statistic நம்ம யூஸ் பண்றது ப்ராப்ளம்க்கு ஃபைண்ட் பண்றதுக்குலாம் வந்து ஃபிஷர்மேன் தியரம் ஃபேக்டரைசேஷன் தியரம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். டெஃபினிஷன்ல வந்து ஒரு கண்டிஷனல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் of x1, x2, etc. xn given the statistic theta cap. So in the conditional density function find பண்ணினா உனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து does not depend on the parameter theta. So without theta value கிடைக்கணும். புரியுதா? ப்ராடக்ட்ல ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும். ஒன்னு வந்து டிபெண்டன்ட் ஆன் தீட்டா, இன்னொன்னு வந்து நான் சொல்றது வந்து டெஃபினிஷன் sufficient estimatorோட டெஃபினிஷன் பேசிட்டு இருக்கேன். அடுத்து ஃபேக்டரைசேஷன் தியரம். So இதுல வந்து இந்த conditional density function of this sample given theta cap find பண்ணினா உனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து there is no value of theta. Theta without theta ல உனக்கு வேல்யூ கிடைச்சா that is sufficient statistic. மேம் கண்டிஷனல் இது வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டினால f of x1 x2 up to xn given y மேம். Y means statistic. இங்க வந்து theta cap நம்ம சொன்னிருக்கோம் statistic. ஓகே மேம். சரியா? So by factorization theorem போனினா உனக்கு கொடுத்திருக்கிற density function சால்வ் பண்ணும்போது two factors வரும். ஒரு factors வந்து sample dependent on statistics depend பண்ணி இருக்கணும். இன்னொரு வந்து independent of theta parameter. Next example. Let x1, x2, etc. xn denote a random sample from a Poisson distribution
denote a random sample from a Poisson distribution with parameter lambda greater than 0. With parameter lambda greater than 0. Find a sufficient statistic for the parameter lambda. Find the sufficient statistics for the parameter lambda. So what is the joint PDF for PMF of Poisson distribution? E power minus lambda, lambda power x by x factorial. So what is joint? That is xi comma lambda. That is f of x1 comma lambda, f of x2 comma lambda, etc. f of xn comma lambda. So which is equal to e power minus lambda, lambda power x1 by x1 factorial, e power minus lambda, lambda power x2 by x2 factorial, etc. e power minus lambda, lambda power xn by xn factorial. Therefore, that is this we can say likelihood function. Leah. So e power minus n lambda, lambda power summation xi divided by x1 factorial, x2 factorial, etc. xn factorial. Which is equal to e power minus lambda, lambda power summation xi into 1 by x1 x1 factorial. factorial, x2 factorial, etc. xn factorial. Factorial. So one is we want depends upon the statistic. Here summation x bar is nothing but nx bar. So this first factor is depends on the Statistic. statistic Parameter lambda. both. But main நமக்கு என்ன வரணும் இதுல parameter main கிடையாது, only statistics. Statistic. Okay. Secondல வந்து does not depend the parameter lambda. Lambda. So what is the sufficient statistic for lambda here means, so this we can tell this is the f of x1 comma x2 comma etc xn comma lambda, which is equal to phi of u of summation xi comma lambda into h of x1 x2 etc xn. That is first factor is function of summation xi or statistic. Second function is the value of parameter lambda. Therefore, let y is equal to summation xi, that is nx bar. Summation xi எப்படி மேம் சொல்ற y is equal to summation xi? Just நான் எடுத்துர்க்கேன். y ஓட summation function of xi ல function of statistic ல இருக்கணும் இல்லையா? Okay. First factor வந்து function of statistic ல இருக்கணும். So இங்க statistic என்னன்னு பாத்தீனா summation xi. இதுதான் நம்ம statistic ல மாத்துவோம். So let y equal to summation xi. By factorization theorem என்ன சொல்லலாம்னா y equal to x bar is the sufficient estimator of lambda. Factorization theorem ல sufficient estimator னு எதை சொல்றோம்னா only the statistic. மேம் இல்ல மேம் இது வந்து நம்ம f of இது factorization theorem வச்சு ப்ராடக்ட்ல எழுதுறோம் மேம். phi of u of summation xi, h of x1 up to xn கொடுத்துட்டு அப்புறமா phi of u of summation xi is equal to e power minus n lambda, lambda power summation xi தானே மேம்? என்னமா சொல்ற? இது தியரம் வச்சு எழுதி இருக்கோம். அப்புறம் என்ன சொன்ன?
Phi of u comma phi of u summation xi comma lambda is equal to e power minus n lambda power summation u xi of தான் என்ன அர்த்தம் இங்க? That is some function function of f of summation xi. Some function of உனக்கு எதுல இருக்கணும்? summation xi. xi, yes ma'am. Just u னா ஸ்பெசிஃபிக்கா எதுவும் இல்ல. சரியா? That is u of x1 x2 etc. function of x1 x2 samples-ல இருக்கு. Yes ma'am. அதுதான் yes, y ma'am. value. தியரம்ல பாத்தீனா சொல்லு. So அதனால summation xi equal to y equal to summation xi எடுத்துக்கிட்டு so next y is equal to x bar summation nx xi barனு சொல்ல கூடாது. ஸ்டாட்டிஸ்டிக் மட்டும் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும். Sufficient estimator of lambda. So here the statistics is only x bar. X bar, okay. That means so y equal to summation xi and y equal to x bar. Both are sufficient statistic for the parameter lambda. Next. Let x1, x2, etc. xn be a random sample from a normal distribution. Let x1, x2, xn be a random sample from a normal distribution with the mean mu and variance 1. With the mean mu and variance 1. The sufficient estimator for the parameter mu. Find the sufficient estimator for the parameter mu. So first write the normal 1 by root 2 pi so here the unknown parameter is mu. So which is equal to 1 by root 2 pi e power minus 1 by 2 x minus mu the whole square. X minus mu the whole square. So write join PDF for the samples x1, x2, etc. xn which is equal to so 1 root by 2 pi 2 pi whole 2 power pi whole power n by 2 n root la irukku illaya that is okay 2 pi whole power n by 2 then e power minus 1 by 2 summation xi minus mu the whole square. Mu the whole square. Okay. So next so we have to factor this into two factors. So I'm adding plus x bar and minus x bar in this power. So which is equal to 1 by 2 pi whole power n by 2 e power minus 1 by 2 summation xi
So this you take A and this you take B. So A plus B the whole square. A values, A square is xi minus x bar the whole square plus B square is x bar minus mu the whole square plus 2 xi minus x bar into x bar minus mu. In this summation is common. And I values from 1 to n summation. So 1 by 2 pi whole power 1 by n by 2 e power minus 1 by 2 summation xi minus x bar the whole square plus summation x bar minus mu the whole square plus 2 into summation xi minus தெரியாது தெரியாது. so in the second termல summation xi இல்லையா? first termல productல xi இருக்கிறதால summation அப்படியே வச்சுக்கலாம். second termல i termே இல்ல. So we can write this as n into x bar minus mu the whole square. இதுல summation உள்ள எடுத்துட்டு வா because இதுல வந்து i term கிடையாது. So இதுல உள்ள எடுத்துட்டு வந்தீனா summation xi வந்து nx bar னு வரும். இல்லையா? புரியுதா? Yes ma'am. இதுல summation உள்ள எடுத்துட்டு வந்தீனா nx bar னு வரும். Yes ma'am. into x bar minus mu. So which is equal to 1 by 2 pi whole power n by 2 e power minus 1 by 2 summation xi minus x bar the whole square plus so in the term cancel ஆயிடுமா 0 ஆயிடுமா nx bar minus nx bar cancel ஆயிடும். okay next வந்து so இதுல expectation separate பண்ணலாமா first termக்கு e power minus 1 by 2 into this term into e power minus n by 2 x bar minus mu the whole square. Okay va? So third term is 0. So இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமா நம்ம செப்பரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்னு வந்து டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இன்னொன்னு இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் independent of parameter. So இப்ப செப்பரேட் பண்ணிட்டோமா இல்ல மேம் பண்ணலையா என்ன பண்ணணும் இப்ப டூ ஃபேக்டர்ஸ் வந்துருச்சு ஒன்னுத்துல பாராமீட்டர் இருக்கணும் இன்னொன்னுல ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இருக்கணும் இல்லையா இந்த பாராமீட்டர் என்ன பாராமீட்டர் இருக்கு மியூ இருக்கு இதுல மியூவே இல்ல புரியுதா yes ma'am so this is independent of the parameter term one factor another factor is statistic so f of x1 etc xn comma 2 e power minus n by 2 x bar minus mu the whole square
into 1 by 2 pi whole power n by 2 e power minus 1 by 2 ரஃப் பண்ணிடலாம் அந்த சைடு கொஞ்சம். எஸ் மேம். So this is one term and this is one term. So our first factor is of the form phi of u of x bar comma mu and Into h of that is function of the statistic. Here the statistic is x bar and the second factor is depend on parameter mu. புரியுதாமா இது? yes ma'am. So this is our first factor. Second factor is on the parameter mu. Therefore, by factorization theorem, the statistic y equal to x bar is a sufficient estimator of mu. Find polama next. Yes ma'am. Let x1, x2, etc. xn be random sample from an exponential distribution with parameter theta. From an exponential distribution with parameter theta, find a sufficient statistic for the parameter theta. Find the sufficient statistic for the parameter theta. So here one minute ma, here exponential distribution வந்து என்ன எடுப்பனா 1 by theta e power minus x by theta. 1 by theta e power minus x by theta. இது எப்படிமா சொன்னது 1 by theta e power minus x by theta? மேம் இது பாராமீட்டர் நீங்க தீட்டான்னு சொன்னீங்கல்ல மேம், லாம்டா அண்ணா தானே மேம் லாம்டா e power minus லாம்டா வரும். ஓகே மேம். So இங்க unknown parameter வந்து theta. theta. So find the first factor into two factors. Factorize that PDF into two factors. மேம் இது லாஸ்டா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா e power minus 1 by theta divided by theta power n into e power minus summation xi. xi by theta. இல்ல மேம் இதுல e power minus 1 by theta divided by theta power n into e power minus summation xi.
தனித்தனியா பிரிக்கணும்ல மேம். எப்படி ஃபர்ஸ்ட் அதை பிரிக்க முடியும்? டிவிஷன்ல தானே இருக்கு. Yes, ma'am. 1 by theta power n e power minus minus summation. summation xi by theta. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? எப்படி பிரிச்சு? இது பிரிக்க முடியாது இல்லையா? பவரையும் பிரிக்க முடியாது. சப்போஸ் ப்ராடக்ட்ல இருந்துச்சுன்னா Plus so this is into 1, just a constant 1. So we want one factor depending upon the parameter and another one factor we want depending on the statistic, statistic. that is summation xi. So here y equal to summation xi or y equal to x bar. This is sufficient statistic for the parameter theta. Next note எழுதிக்கோ. note first one, there can be more than one sufficient estimator for the parameter theta. There can be more than one sufficient estimator for the parameter theta. Second one, if there can be more than one sufficient statistic estimator for a parameter theta. Second one, if y is a sufficient statistic for the parameter theta, if y is a sufficient statistic for the parameter theta, then every one-to-one function of y, every one-to-one function of y not involving theta, every one-to-one function of y not involving theta is also a sufficient statistic for theta. Is also a sufficient statistic for theta. மறுபடியும் சொல்றேன், if y is a sufficient statistic for the parameter theta, then every one-to-one function of y not involving theta is also a sufficient statistic for theta. Okay. Next, for a single parameter of a population, there can be different estimator. There can be different estimator. என்னென்ன எஸ்டிமேட்டர்லாம் பார்த்துருக்கோமா நம்ம? unbiased estimator, consistent, most efficient and sufficient. இல்லையா? four estimators பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, for a single parameter of a population there can be different estimator. ஸோ எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோ, அதில் எழுதிக்கோ. எக்ஸாம்பிள், for the unknown population mean, for the unknown population mean, population meanங்கிறது எங்க என்னது? population mu. So mu ஓட ஸ்டாட்டிஸ்டிக் என்ன வரும் அப்ப? x bar. So example எழுதிட்டியா? example எழுதிக்கோ. for the unknown population mean, comma 1 2 3 போட்டு எழுதிக்கோ. first one on the sample mean is the unbiased estimator.
For the unknown population mean, first one, sample mean is an unbiased estimator. Second one, sample mean is a consistent estimator. Third one, sample mean is the most efficient estimator. And fourth one, sample mean is a sufficient estimator. Method one different, but we are finding the estimator for the parameter, population parameter. Population mean. Yes, ma'am. So in a particular case on the population mean ka 4 types of estimators find பண்ணிருக்கோம் 4 methods. So Okay, ma'am. இதுக்கு முன்னாடி second note ஒன்னு கொடுத்த இல்லையா Yes, ma'am. If y is a sufficient statistic for parameter theta. 1-to-1 function of y not involving theta is also a sufficient statistic for theta. So அதுக்கு வந்து example எழுதிக்கோ. If y equal to x bar is a sufficient statistic for mu, if y equal to x bar is a sufficient statistic for mu, then y equal to x bar cube is also sufficient statistic for mu. X bar cube is also sufficient statistic for mu. Since y equal to x bar cube is a 1-to-1 function. Y equal to x bar cube is a 1-to-1 function. But y equal to x bar square is not a sufficient statistic for mu. It's not a sufficient statistic for mu. Because if we are given the value of x bar square, using the inverse function, we get using the inverse function w equal to y power 1 by 2, y power 1 by 2, we get two possible values. That is minus x bar and plus x bar. That is minus x bar and plus x bar. புரியுதா பாருது? So y equal to x bar na y equal to x bar cube on the one sufficient statistic சொல்லிருக்கோம். But y equal to x bar square is not sufficient statistic because y equal to x bar cube is 1-to-1 function, but x bar square is not one function. Yes, ma'am. புரியுதா அது? Yes, ma'am. Inverse function யூஸ் பண்றப்ப minus x plus x ன்னு ரெண்டு வேல்யூ வரும். அது வந்து 1-to-1 function கிடையாது. அதுல அது மாதிரி வராது. Yes, ma'am. இல்லையா? Yes, ma'am. y power 1 by 3 equal to x bar. So நம்ம கிடைக்காது, single value x bar தான் வருது. Yes, ma'am.
Next, so idile sampling distribution of and sampling distribution sample variance இத பத்தி கொஞ்சம் பாத்துறலாம். sampling distribution actually the last and the test t test இருக்கு இல்லையா, அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வரும். பட் இது அதுக்கு ரிலேட்டடா அதுக்கப்புறம் வர எல்லா டாபிக்ஸ்லயும் இது இருக்கு sampling distribution. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் எஸ்டிமேட்டர்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா. ஹைபோதசிஸ் தான் கேக்குதாமா? எஸ் மேம் கேக்குது மேம். டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபோதசிஸ் வந்து லாஸ்ட் யூனிட். ஓகேவா? இதுல நம்ம இப்ப பாயிண்ட் எஸ்டிமேட் பார்த்தோம் இல்லையா. 4 types of estimates. அடுத்தது வந்து இன்டர்வல் எஸ்டிமேட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் முடிச்சிடலாம். சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எழுதிக்கோ. The sampling distribution of a statistic is the probability distribution of that statistic. Is the probability distribution of that statistic. In other words, it is the distribution of the statistic. It is the distribution of the statistic if repeatedly draw sample population. If repeatedly draw samples from the population. Next, sampling distribution of sample mean. Sampling distribution of sample mean. Sample mean na enna ஞாபகம் இருக்கா? சுபாஷினி மேம் ஒரு பாப்புலேஷன்ல இருந்து சாம்பிள் டிரா பண்ணி அதுல இருந்து இன்ஃபரன்ஸ் டினோஷன் கேக்குறேனா. ஒரு sample mean denotion is x bar ma'am. x bar sampling. Next, sampling distribution of x bar. sample mean topic mari edu edhiko. Sampling distribution of sample mean x bar. Let x1 x2 etc xn and n independent observations be represent n independent observations from a population with mean mu and standard deviation sigma. With mean mu and standard deviation sigma. Draw a random sample of n observations from this distribution. Draw a random sample of n observations from this distribution. Let draw a random sample of n observations from this distribution. Let x bar represents the mean of the n observations. Let x bar represents the mean of these n observations. Let x bar represents the mean of these n observations. That is, x bar is equal to summation xi by n. Mean of the point wise எழுதிக்கோ. நான் சொல்றதெல்லாம் mean of the sampling distribution of x bar. Mean of the sampling distribution of x bar equal to mu x bar, which is equal to e of r, which is equal to mu x bar, mean of the
sampling distribution of the sample mean. கேக்குதாமா? எஸ் மேம் கேக்குது மேம். எஸ் மேம் மேம். கேக்குதுமா கேக்குது. ஆ. where mu x bar is equal to the mean of the sampling distribution of the sample mean. Mean of the sampling distribution of the sample mean, and mu equal to mean of the population from which we are sampling. Mean of the population from which we are sampling. Next, point wise எழுதிக்கோப்டே hyphen போட்டு the standard deviation of the sampling distribution of x bar. The standard deviation of the sampling distribution of x bar equal to sigma x bar equal to sigma by root n. Sigma x bar equal to sigma by root n. Sigma by root n. Where sigma equal to standard deviation of the population. Standard deviation of the population. Variance of x bar is equal to sigma square by n. Sigma square by n. If the population is normally distributed, then x bar is also normally distributed. For a single value, x follows n of mu comma sigma square is equal to x minus mu by sigma. Has the For a single value, x follows normal mu comma sigma square. Is that follows? z equal to x minus mu by sigma, where z equal to x minus mu by sigma has the standard normal distribution. Ma'am, is that follows normal? Inama? Is that follows normal? X. For a single value, x follows n of mu comma sigma square. அதுக்கப்புறம் z follows எது? Z is equal. Where z is x minus mu by sigma. Next, for the mean of n observations. For the mean of n observation, x bar follows n of mu comma sigma square by n, where z equal to x bar minus mu by sigma by root n has the standard normal distribution. Next, sampling distribution of the sample variance. Sampling distribution of the sample variance.
sample variance equal to summation xi minus x bar the whole square divided by n minus 1. Sample variance s square equal to summation xi minus x bar the whole square divided by n minus 1. Point is one by one. The sample variance s square is an unbiased estimator of population variance sigma square. Is an unbiased estimator of population variance sigma square. That is E of s square equal to sigma square. Unbiased ஞாபகம் இருக்கா? E of s square equal to sigma square. Sigma square. Pointல எழுதிக்கோ. The variance and shape of the sampling distribution of s square, the variance and shape of the sampling distribution of s square depends on the shape of the distribution. Ma'am, the variance and shape of the sampling distribution is square. The variance and shape of the sampling distribution of s square depends on the shape of the distribution from which we are sampling and the sample size. From which we are sampling and the sample size. என்னம்மா சவுண்டு கேக்குதாமா? Yes, ma'am, எனக்கு கேக்குது ma'am. Suppose எனக்கு கேக்குதுமா. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணதுலே. Suppose we are sampling n independent observations. Suppose we are sampling n independent observations from a normally distributed population. From a normally distributed population with variance sigma square. With variance sigma square, then chi-square equal to chi-square n minus 1 into s square by sigma square. இந்த condition last classல கொடுத்திருந்தீங்க ma'am. Then chi-square equal to n minus 1 into s square by sigma square. That is n minus 1 into s square by sigma square has a chi-square distribution With n minus 1 degrees of with n minus 1 degrees of freedom.
Hello. Yes, ma'am. 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 Ma'am, கேக்குதா மேம்? ஒரு நிமிஷமா எனக்கு கேட்கவே இல்லை. இப்போ கேக்குதா? இப்ப கேக்குது மேம். கேக்குதுல? கேக்குது மேம். அதில் எழுதிக்கோ. The sampling distribution of S square is approximately normal. The sampling distribution of S square is approximately normal for large sample sizes. For large sample sizes. மேம் n வந்து greater than 30 நாலே நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தானே மேம்? Prove that S square is an unbiased estimator of sigma square. Prove that S square is an unbiased estimator of sigma square. Prove. Yes. That is to கேக்குதாமா? எஸ் மேம். கேக்குது மேம். Yes. கேக்குது மேம். கேக்குது மேம். கேக்குதா? எஸ் மேம். E of xi equal to mu variance of xi plus mu square. Expectation.
மேம் அது என்ன எழுதிருக்கீங்க மேம்? வேரியன்ஸ் ஆஃப் சிக்மா. வேரியன்ஸ் எங்கம்மா? மேம் லெஃப்ட் சைடு வேரியன்ஸ் ஆஃப் இல்ல அங்க அது எழுதிட்டேன் மேம். வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ் தானே? வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பார். வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பார். Therefore, there is an unbiased estimator of sigma square. Note, எழுதியாமா? Yes, ma'am. Note,
Note. If we divide by n minus 1, then S square is an unbiased estimator of the population variance sigma square. If we divide by n minus 1, then S square is an unbiased estimator of the population variance sigma square. If we divide by the sample size n, Ma'am, if we divide by n minus 1, S square is unbiased estimator of the population variance sigma square. அதான் இப்ப ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? Next, if we divide by the sample size n, then it is biased estimator of the population variance sigma square. Then it is biased estimator of the population variance sigma square. Yes, ma'am. எழுதிட்டேன். Biased estimator na என்னமா? E of theta cap is not equal to Theta. That is opposite of unbiased estimator. So if you divide by small n, then it is biased estimator. Next, கேக்குதாமா? Yes, ma'am. If ma'am. கேக்குதா? Yes, ma'am. Ma'am. கேக்குதா? Yes, ma'am. மேம் இந்த கண்டிஷன்ஸ் நேத்து கொடுத்துட்டீங்க மேம். என்னமா? இந்த கண்டிஷன்ஸ் நேத்து கொடுத்துட்டீங்க மேம். எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் S square is equal to sigma square if இந்த கண்டிஷன்ஸ் நேத்து கொடுத்துட்டு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கொடுத்தீங்க மேம். முடியவே இல்ல. மேம்
கேக்குதாம்மா? எஸ் மேம் கேக்குது மேம். இது மேம் மேம் கேக்கல மேம். इसका माइक्रोफोन का ये वाला है ऊपर में, ये भी चलेगा सर, कोई भी चलेगा ना, एक साइड इसमें है. Upper means where? Upper means. This side changing means coming. Both side changing of going. கேக்குதாம்மா இப்ப? எஸ் மேம் கேக்குது மேம். What is that? No, it's just that October, this is color mic. Here you can use. Yes, sound coming, no. Going only. No, don't. Voice வருதாம்மா? எஸ் மேம் கேக்குது. கேக்குது மேம். ஓகேம்மா, நெக்ஸ்ட் introduction to confidence interval. எஸ் மேம். எழுதுறியா? எழுதுறேன் மேம். Confident interval எழுதிக்கோ. This is the method of finding the interval estimator. Confident intervals are based on sample data. Confident intervals are based on sample data and give a range of reasonable values for a parameter and give a range of reasonable values for a parameter. Or a range used to estimate a population parameters. A range used to estimate a population parameters. Next, confident level. Confident level. How much confident that the actual value of the population parameter, how much confident that the actual value of the
population parameter will be inside the interval. Will be inside the interval. Here 1 minus alpha equal to 1 minus alpha equal to C, where C is the critical value, where C is the critical value, alpha is the complement of the confidence level. Alpha is the complement of the confidence level. Next, critical value. Critical value. It is denoted by C. It is denoted by C. A Z score separates the Z score separates the likely region. Z score separates the likely region from the unlikely region. Likely region from the unlikely region. Note an important point is, first one, an important point is that confident intervals are constructing only for parameters. Confident intervals are constructing only for parameters. Second one, confident interval never constructing for statistics. Confident interval never constructing for statistics. Example, x bar comma s square etc. Third one, we can use statistic to get confidence interval. We can use statistic to get confidence interval, but we don't construct confident interval for statistic. We can use statistic to get confident interval, but we don't construct confident interval for statistic. Confident interval is always related to parameters only. Confident interval is always related to parameters only. Next, 95% is the 95% is the common choice for the confident level. 95% is the common choice for the confident level. Next, topic mari eldiko. Many statistics have sampling distributions. Many statistics have sampling distributions that are approximately normal. That are approximately normal. In these cases, the interval will be of the form. The interval will be of the form point estimate plus or minus margin of error. Point estimate plus or minus
margin of error. But not all confident intervals are constructed in this above manner. But not all confident intervals are constructed in this above manner. But many of the more. But many of the more. There will be two main issues. There will be two main issues. Number one, using an appropriate method to calculate the interval. Using an appropriate method to calculate the interval. Number two, properly interpreting the resulting interval. Properly interpreting the resulting interval. Yes, ma'am. Everything. ஒரு நிமிஷம். So we are going to construct confident interval for population proportion P by using the sample proportion P cap. Next, confident interval going to construct for the population mu, mean mu, by the help of sample mean x bar. Next, sigma square s square. So idile sigma is known case irukku, sigma is unknown case irukku. So இதெல்லாம் பார்க்கலாம் one by one. அதுக்கு முன்னாடி how to find, next எழுதிக்கோ, how to find z alpha by 2, z suffix alpha by 2 using the standard normal table. Using the standard normal table. Z alpha by 2 critical region தானே மேம்? ஆமாமா, critical values. அதுக்கு வந்து அது single t test, single mean test, two mean test, paired t test, அதுல அத வச்சு தான் மேம் கால்குலேட் பண்ணுவோம். Two tail தானே alpha. எஸ் மேம். மேம் சொல்லுமா. இது சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வச்சு டெஸ்ட் பண்றப்ப தான் நம்ம ஆல்பா வேல்யூ, கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ, ஆல்பா வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஆமாமா, அந்த கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கோ. டிரா பண்ணிட்டியா இது? போட்டுட்டு இருக்கேன் மேம்.
சொல்லுங்க ma'am. First one on the shaded portion is 1 minus alpha. Shaded portion is 1 minus alpha. Second, remaining leftover places alpha. Remaining leftover places alpha. Next, if we add 1 minus alpha and alpha, if we add 1 minus alpha and alpha, then we will get 1. Since the area under the entire distribution is 1. The area under the entire distribution is 1. We split this alpha. We split this alpha evenly into 2 tails. We split this alpha evenly into 2 tails. Next, alpha by 2 in the right tail and alpha by 2 in the left tail. Next, minus z alpha by 2 and plus z alpha by 2 are the critical values. Minus z alpha by 2 and z alpha by 2 are the critical values. Next, z alpha by 2 is the z value. Is the z value that has an area to the right of alpha by 2. That has an area to the right of alpha by 2. Ma'am, Next, Z alpha by 2 is the Z value, ma'am. z value. Ah. Next, shaded portion is the likely region. Shaded portion is the likely region. Remaining left and right sides are unlikely region. Remaining left and right sides are unlikely region. Example, find the Z value for the 95% confident level. Find the Z value for the 95% confident level. That is confident level is 95%, that is point Alpha is equal to 0. 0 point Alpha equal to 0.05. 1 minus alpha 0.95. and alpha by 2 is 0.025. 0.255. So here என்னோட டேபிள் எப்படிமா இருக்கு? Standard normal table. Standard normal table, ma'am. Area to the left of the required Z value is area to the left of the required Z value is 0.95 plus this is 0.025, this is 0.025. So 0.95 plus 0.025 equal to 0.975. So 0.975 table values Z value என்னன்னு பார்த்து சொல்றியா? Ma'am, 0.95 plus 0.025, ma'am.
ஆமாம்மா. பாக்குறியா? Yes, ma'am. ஒன் 1.96 வருதா? 1.க்கும் 9 1.9க்கும் 6க்கும் நேரா பார்த்தீங்கன்னா 0.975 இருக்கும். 0.975 இருக்கு மேம். எஸ் மேம். இருக்கா? So your table value Ah. is 1.96. So this we are finding for the 95% confidence level. So what about 90% confidence level? மேம் என்கிட்ட வந்து இது கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ வந்து இருக்குது மேம். இது 5% இருந்து 2 டெய்ல்ல இருந்து 1.96, 5% இருந்து ரைட் டெய்ல்ல இருந்து 1.645 மேம். Critical value சொல்லு. Area critical value இது alpha equal to 0.05 னா 2 tail z alpha by 2 க்கு 1.96, 1% 0.01 க்கு 2.58 மேம். இந்த வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல மேம்? நான் உனக்கு எப்படி அது வருதுன்றதுக்காக இது போடுறேன். ஓகே மேம். கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் டைரக்டா இருக்கு. கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் வந்து confidence level C, alpha equal to 1 minus C. This is Z alpha by 2 LU. So இதுல வந்து 90%, 95, 98, 99, 0.10, 0.05, 0.02, 0.01. So this value is 1.645, 1.96, 2.33, 2.575. மேம் சொல்லுமா. 98% க்கு 2.33 ஆ மேம்? 90 க்கு 0.445. 90 கா? 90 க்கு 1.645. எஸ் மேம்.
கேக்குதா சுபாஷினி? Point estimate. X bar எதோட point estimator? X bar is the point estimator of mu. X bar is the point estimator of mu and S square is the point estimator of sigma square. P cap is the point estimator of P. P. So இதெல்லாம் நம்ம இதுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே. இல்ல மேம் 90% வேல்யூ 1.445 தானே மேம்? 90% க்கு 1.44 சொல்றியா? அது வந்து 85%. இல்ல மேம் எனக்கு போர்ட் கரெக்ட்டா தெரியல மேம், அதான் கேக்குறேன் மேம். $1.645. Next, estimating population proportion from the sample proportion. Estimating population proportion from the sample proportion. So இதுக்கு என்னென்ன requirements ன்னு பார்த்தறலாம். For estimating population proportion, P, what we need, first one, random sample, conditions for binomial, என்னென்ன conditions on the fixed number of trials, trials are independent, இது எல்லாமே ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். Trials are independent, two outcome success and failures, NP is greater than or equal to 5 and NQ also greater than or equal to 5, where N equal to sample size, P equal to probability of success and Q equal to probability of failure. These are all the conditions for binomial. அடுத்து அதிலே continue பண்ணிக்கோ. First on the random sample, next conditions for binomial, next P cap, you have to find P cap equal to sample proportion of success. P cap equal to sample proportion of success, where P cap equal to X by N, where P cap equal to X by N and Q cap equal to sample proportion of failure, sample proportion of failure, that is Q cap equal to 1 minus P cap 1 minus X by N, and P equal to population proportion of success, population proportion of success. Next, margin of error. இதுல எல்லாமே இதெல்லாம் வருதுமா? ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்ல இது எல்லாமே ஃபைன் பண்ணணும். சுபாஷினி மேம் இருக்கியா? ஓகே மேம். எஸ் மேம்.
Margin of error. The maximum difference between ஒரு நிமிஷம் இருமா. Margin of error எழுதிக்கோமா. The maximum difference between P cap and P is E. The maximum difference between P cap and P is Ma'am. E. சொல்லுமா. Ma'am. சொல்லுமா. Ma'am. எனக்கு கேக்குது சொல்லு. Ma'am கேக்கல ma'am. கேக்கலையா? கேக்கல? இப்ப கேக்குது ma'am. Maximum difference between The maximum difference between Ma'am. P. The maximum difference between கேக்குதா? Ma'am. The maximum difference between கேக்குதுலமா? சுபாஷினி. yes ma'am கேக்குது ma'am. கேக்குதா? கேக்குது ma'am. Ma'am கேக்குது ma'am.
Yes, ma'am. The maximum difference between P cap and P. The maximum difference between P cap and P is E. E equal to Z alpha by 2 P cap Q cap divided by N square root Ma'am, the maximum difference between P cap and P is is E. equal. P cap and P is Okay. E. E equal to Z alpha by 2 square root of P cap dot Q cap by N, where Z alpha by 2 equal ma'am. to Divided by N. Okay, ma'am. கேக்குதா? Yes, ma'am. Where Z alpha Yes, by ma'am. 2 கேக்குது. equal to critical value for confidence level. Steps. Find N, P cap, Q cap. Use confidence level to find Z alpha by 2. Use confidence level to find Z alpha by 2. Find E, where E equal to Z alpha by 2 P cap Q cap divided by N. Construct the confidence interval. Construct the confidence interval. P cap minus E less than P cap plus E. Or P equal to P cap plus or minus E. Yes, ma'am. எழுதிட்டேன். Next, example ஒன்று எழுதிக்கோ. Touch therapist எழுதிட்டேன், ma'am. எழுதிட்டியா? சரிம்மா. Touch therapist 280 trials, comma 123 correct identifications, 123 correct identifications. Construct a 95% confident interval for P. Construct a 95% confident interval for P. So what is first? P cap. N is equal to 200.
P cap is equal to x by 123 by 200. So P cap is 0.4393. One minus P cap, that is Q cap equal to 0.5607. So we know that for 95% confident level, C is equal to Z alpha by 2 equal to 1.96. 1.96. Now find the margin of error. So first step is N, P cap, Q cap. Here N value is 280. And use confident level to find Z alpha by 2. Here the confident level is 95%. So Z alpha by 2 is 1.96. Next, find E, margin of error. So we know that Z alpha by 2 is 1.96. P cap into Q cap. That is, both are multiplication. Divided by 280 with the square root. So which is equal to, your E value is 1.96 into 0.0294. So which is equal to 0.0577. So next, we have to construct the confidence interval. So the confident interval for the population proportion is P cap minus E. P cap is 0.4393 minus E value is 0.0577 less than P less than 0.4393 plus 0.0577. That is 0.3816 less than P less than 0.4970. So this is your confident interval. Means 95 exact value of population proportion falls in the confidence interval minus 3816 to 0.4970. Our confidence level is 95% confidence level. எழுதிட்டியாமா? Confidence interval 5.81. The E value 5.813 தானே மேம்? 5 point ஸ்கொயர் ரூட்ல எடுத்தியா? எஸ் மேம். 0 பாயிண்ட்ல வருதுமா? 0.05. வரலையா உனக்கு? ஜீரோ பாயிண்ட் 05ல தான் ஆன்சர் வருது. மேம் நான் டெசிமல் நிறைய எடுத்துட்டேன் மேம். அப்படியே டோட்டலாவே ட்ரை பண்ணு. ஓகே. 0.058 மேம்.
हाँ Yes, ma'am. Answer வருது ma'am. okay ma. Next finding sample size. Finding sample size. So we know that E is margin of error is at alpha by 2 square root of P cap Q cap by N. From this N value is எழுதிட்டியாமா இது Yes, ma'am. இது இங்க எழுதிக்கோ equation 1 போட்டுக்கோ equation 1 is the best case if we have P cap Q cap direct. This is the best case if we have the value of P cap Q cap direct. If next n equal to z alpha by 2 the whole square by e square into 0.25. This is equation number 2. Equation equation 2 is there is a 50-50 chance for P cap and Q cap. There is a 50-50 chance for P cap and Q cap. That is Ma'am, n is equal to z alpha by 2 whole square divided by e square plus 0.95, ma'am. into multiplication. Example, determine the percentage of US people. Determine the percentage of US people who use email at 95% confidence level. Who use email at 95% confidence level. What does the sample size need to be? What does the sample size need to be? Ensure a margin of error of 4%.
What does the sample size need to be? Ensure a margin of error of 4%. First subdivision, 16.9% of people used email in 1997. 16.9% of people used email in 1997. Second one, assume nothing. Assume we don't know nothing about previous email usage. Assume we know nothing about previous email usage. What is PCAP? You have to find the n value. Margin of error is 4%. Confidence level is 95%. First subdivision is 16.9% of people used email in 1997. For this, you have to find a n value. So what is first PCAP, QCAP? And the E value Z alpha by 2 value. P cap வந்து 0.169. QCAP is 0.831. For 95% confident level, Z alpha by 2 is 1.96. Margin of error is 4%, that is 0.04. 04. So which formula we have to use, ma? First formula. Equation 1. So because we have P cap and Q cap values. Ma'am, Z alpha by 2 வந்து 1.96 னு எப்படி மேம் சொல்றீங்க? 95% confidence level கொடுத்திருக்காங்களா questionல. Okay. Ma'am, 337.1 வருது ma'am. Means sample size இல்லையா அது? Whole Yes, number. 377. 337. Next second subdivision. Assume we know nothing about the previous email usage. So second formula. We don't know about P cap and Q cap. So we can use the formula 2. Ma'am, 2,280. 2,281. Ma'am? 1.96 the whole square. Yes, ma'am. Denominator 0.04 whole square. Yes, ma'am. Hmm? Yes, ma'am. Into 0.95. E value என்ன கொடுத்திருக்காங்க?
0.04 ma'am. ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டியா? Yes ma'am. என்ன ஆன்சர்? 600 வரணும் ஆன்சர். Into 0.95 தானே ma'am? 0.25 மா? 0.25 எப்படி வருது? ஃபார்முலா, ஆக்சுவல் ஃபார்முலா என்ன? Z alpha by 2 the whole square by E square into P cap Q cap. P cap Q cap தெரிஞ்சா இந்த ஃபார்முலா, தெரியலனா into 0.25 னு சொன்னேன். 0.25 எப்படி வருதுன்னா, there is a 50-50 chance for both P cap and Q cap. Q cap. That is 0.5 into 0.5. 0.25. Six 601 ma'am. 600. Next, if confident interval given, then how to find P cap and E? If confident interval given, then how to find P cap and E? The confident interval for P is P cap minus E less than P less than P cap plus E. P cap equal to, so from this we are finding ஒரு நிமிஷம். Upper bound plus lower bound by 2. This is margin of error is upper bound minus lower bound by 2. Example, %95 confidence level, 0.58 less than P less than 0.81. Find P cap and E. Ma'am, question மட்டும் இருக்கு சொல்லுங்க ma'am. 95% P less than 0. .58 less than P less than 0.51 தானே ma'am? Question. Ma'am?
மேம் கேக்குதா? எஸ் மேம் கேக்குது. 0.58 less than P less than 0.81. 81. ஓகே. மேம் இ கேப் 0.115, பி கேப் வந்து 0.695. வேல்யூ கரெக்ட். இ கேப் எங்க இருந்து புதுசா வந்துச்சு? ஓய் இங்க ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிடாத. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन எழுதிக்கோ ஒரு क्वेश्चन. ஓகே மேம். In a study of 1300 randomly selected medical students எழுதுறியாமா? எஸ் மேம் எழுதுறேன் மேம். In a study of 1300 randomly selected medical students, 900 of those were dropped. 900 of those were dropped. First subdivision, find the best point estimate for population proportion. Find the best point estimate for population proportion. Second one, construct a 99% confidence interval. Construct a 99% confidence interval. First one என்னமா ஃபைண்ட் பண்ணோம்? என்ன ஃபைண்ட் பண்ணுமா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு? இது எஸ்டிமேட் கண்டுபிடிக்கணும் மேம். எக்ஸ் பார் என்னமா? எஸ்டிமேட் ஃபைண்ட் பாயிண்ட் எஸ்டிமேட். இது பெஸ்ட் எஸ்டிமேட்டட் தான மேம் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. சோ அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டட் தான மேம் போடணும். நல்ல क्वेश्चन படி, மறுபடியும் சொல்லு. क्वेश्चन சொல்லு. Find the best point estimate for population proportion. Okay. What is population proportion best point estimate? Mu value ma'am. Proportion ma, population proportion. Population mean தான் வந்து mu value. Proportion போது this is P. P ஓட point estimator வந்து P cap. So you have to find P cap. Okay. புரியுதா இல்லையா? Yes ma'am. Population proportion அதனா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த டாபிக் தானே பார்க்கறோம். So P cap is the point estimate of population proportion. புரியுதா இல்லையாமா? Yes ma'am, புரியுது ma'am. சரிம்மா, இதோட இருக்கட்டும், நாளைக்கு பார்க்கலாம். சரியா? Ma'am, bivariate normal distribution. Ma'am. சொல்லுமா. Bivariate normal distribution என்னது ma'am? Bivariate டாபிக்ல இருக்கா என்ன? ஒரு क्वेश्चन பார்த்தேன் ma'am. பைவேரியட்னா வேற, அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கான்செப்ட் இருக்குமா? இதுல இல்ல, நம்ம பார்த்ததுல இல்ல. சரி ஓகே மேம். क्वेश्चंस பேப்பர்ல இல்ல क्वेश्चन பேப்பர்ல வந்து பைவேரியட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிருந்தாங்க மேம். ரெண்டு டைப்பா சால்வ் பண்ணிருந்தாங்க மேம். ஒன்னு வந்து பைவேரியட், இன்னொன்னு வந்து நார்மல் நம்ம பண்ற மாதிரியே பண்ணிருந்தாங்க மேம். சரி பார்க்கலாம். ஓகே மேம். சரிம்மா.
Finish. Thank you, ma'am. Okay, ma'am.